স্টার্ট করে দাও। শুভ সন্ধ্যা। দ্য ভয়েস ভারতের পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে খুব খারাপ একটা দিন। এই দিনটা এমনিও খারাপ। 16ই আগস্ট ভারতীয় ফুটবল তথা কলকাতা ফুটবল ইতিহাসের একটি কালো দিন। মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের ডার্বি ম্যাচ 1980 সালে 16ই আগস্ট ইডেন গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং 16 জন মানুষ মারা গেছিলেন, 16 জন ফুটবল প্রেমী মানুষ, যে কারণে আজকের দিনটিকে ফুটবল প্রেমী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ফিফা সেই দিনটিকেই হয়তো বেছে নিলেন। অবশ্য ভারতীয় সময় ফিফার সেই দিন, ওদের সময় সেটা কেন রাত্রি 2টোর সময় আমাদের কাছে মেলটা এসেছিল জুরিক থেকে। তো স্বাধীনতা দিবসের দিন ভারতীয় ফুটবল পরাধীন হয়ে গেল। এটা ঘটারই ছিল। এটা যতটা অবাক ফুটবল প্রেমীরা, ততটা অবাক আমরা যারা সাংবাদিক তারা নই। তার কারণ আমরা যদি একটু বিস্তারিত আলোচনা করি এবং গুছিয়ে ব্যাপারটাকে ভাবি, এই গন্ডগোলটা শুরু হয়েছিল কিন্তু আজ থেকে 5-7 বছর আগে। বলতে গেলে 7 বছর আগেই শুরু হয়েছিল। একটু পিছনের দিকে সময়ে চলে যাই। 2014 সাল আইএসএল শুরু হবে। এফএসডিএল নামে নতুন একটি কোম্পানি এআইএফএফ এর পাশাপাশি গঠন করা হলো। বলতে গেলে ব্যাপারটা হলো ভালো কথা। তখন Sandra, 1 minute. I will speak in English. No need to worry. He will, as it's a bilingual channel, so we are trying to do the entire episode in the both things, both language, both in English and Bangla, so that both the audience can grasp it very easily regarding the entire thing, regarding your FIFA ban and all of that. Continue. তো যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে, তখন এফএসডিএল ফর্ম করে এআইএফএফ এর পাশাপাশি শুরু হলো। তখন দুটো প্যারেন্ট বডি প্রায় বলতে গেলে তৈরি হয়ে গেল। প্যারেন্ট বডি এআইএফএফই ছিল বলা হচ্ছিল, কিন্তু ওটা খাতায় কলমে চলে যাচ্ছিল, সেটা বোঝাও গেছিল। এবং সেই সময় গোয়া ফুটবল ফেডারেশন, চার্চিল ব্রাদার্স, টেম্পো স্পোর্টিং ক্লাব দ্য গোয়া, সালগাঁওকার, সবাই একসাথে এক গলায় চিল দিয়ে উঠে প্রতিবাদের স্বর তুলেছিল। কলকাতা ফুটবল সেই সময় আওয়াজটা তোলেনি এবং তারা তখন বলেছিল আমরা আমাদের ফুটবল আর ছাড়বো না। একটু টাইমটা একটু পিছিয়ে যাচ্ছি, খুব পুরনো ঘটনা, অনেকের মনে করতে অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু টাইম পিরিয়ডটা সেই সময়তে প্রেসিডেন্ট প্রফুল্ল পাটেল, ভাইস প্রেসিডেন্ট আমাদের সুব্রত দত্ত। সেই সময় আমি একটি পত্রিকাতে ছিলাম। আমি সেই পত্রিকায় থাকাকালীন আমি তখন কয়েকটি আর্টিকেল লিখেছিলাম, যে আর্টিকেলগুলোর হেডলাইন ছিল উদ্দেশ্যহীন এআইএফএফ, স্বার্থপর এআইএফএফ, বিশৃঙ্খল এআইএফএফ, বিভিন্ন হেডলাইন দিয়ে প্রচুর স্টোরি তৈরি করেছিলাম। এমনকি এরকম স্টোরিও করেছিলাম, ঝালমুড়ি লিগের ধাক্কায় আই লিগ আজ পাড়ার লিগ, এই কথাও আমি বলেছিলাম। সেগুলো থাক, সেগুলো ইতিহাসের কথা, পুরনো কথা। কিন্তু আজকে বাস্তবটা, ইতিহাসটা ফিরে এসছে এমনভাবে ফিরে এসছে যে রূঢ়ভাবে ফিরে এসছে, খুব গুরুভাবে ফিরে এসছে এবং খুব ভয়ঙ্করভাবে ফিরে এসছে। এই ফিরে আসাটা সহজে অনুমেয় ছিল না সকলের কাছে। 2019 সালে সুপ্রিম কোর্ট একটি চিঠি পাঠায় এআইএফএফ এর কাছে। কোর্টে একটা পাবলিক প্রসিকিউটর কেস গেছিল এই এআইএফএফ এর এগেনস্টে। সে খামটা বন্ধ হয়ে পড়েছিল, খোলা হয়নি, মাঝে কোভিডের একটা জাঁতাকলও চলছিল। 2022 জানুয়ারি মাসে বা 21 ডিসেম্বরের দিকে, খুব সম্ভবত, সবসময় আমাকে কারেক্ট করবে এই ব্যাপারে, দিল্লি ফুটবল ক্লাব সুপ্রিম কোর্টে যায় ব্যাপারটাকে নিয়ে একটা রিমাইন্ডার হিসেবে, যে আমাদের কাছে এটা কি তথ্য আছে। আমি কি ডেটটা ঠিক বলছি? 21 ডিসেম্বর বা 22 জানুয়ারি, এরকম সময় কি? হ্যাঁ, ওরকম হ্যাঁ, একদম ওই টাইমেরই আশপাশে গিয়েছিল। বেশ, এবার এপ্রিল মাসের দিকে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিল যে কমিটি এআইএফএফ চালাচ্ছে সেটি ইললিগাল। কমিটি ভেঙে দিয়ে কমিটি অফ আরবিট্রেশন গঠন করলেন, সিওএ গঠন হলো। ভাস্কর গাঙ্গুলির মতো প্রাক্তন ফুটবলার এলেন, প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার, নামটা যদি কাইন্ডলি একটু বলে দাও, সবসময় নামটা মনে পড়ছে না। কুরেশি, কুরেশি।
এস কুরেশি এলেন। ফিফা ব্যাপারটাকে ভালোভাবে নেয়নি এবং যেদিন ঘটেছে সেই দিন আমরা এএফসি কাপের মোহনবাগান এটিকে মোহনবাগান বনাম বসুন্ধরা কিংসের ম্যাচ ছিল। এই যেদিন রায়টা দেয় সেদিন এটিকে মোহনবাগান বনাম বসুন্ধরা কিংসের ম্যাচ ছিল এবং আমরা তখন বলছি ম্যাচটা কিন্তু এই মুহূর্তেও কিন্তু পারলে ব্যান হয়ে গেলে কিন্তু বন্ধ হয়ে যেতে পারে, এই অবস্থায় চলে গেছিল। কি ভাবুন অবস্থা, আমরা প্রেস বক্সে বসে আছি, এই খবরটা যখন পেয়েছি বিকেল 4টের সময়, 6টা থেকে খেলা শুরু হবে, তখন কিন্তু আমরা খবর পেয়ে গেছি কিন্তু ব্যান হয়ে গেলে খেলা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে। এবার তখন আমি ব্যাপারটা ডিটেল আরো যারা সিনিয়র জার্নালিস্ট ছিল তাদের সাথে ডিসকাস করলাম ব্যাপারটা কি, কেন, কিভাবে হলো। তো তারা তখন যে গল্পটা আমি বললাম সেই ঘটনাটা বললেন। ইন দ্য মিন টাইম ফিফা এবং এএফসি দুজনে এসে ভিজিট দিয়েছে এবং তারা এই ব্যাপারটাকে মেনে নেয়নি এবং তারা বলেছে যে যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন করে, একটা ডেডলাইন ছিল সেপ্টেম্বরের 5 সেপ্টেম্বর অবধি মনে একটা ডেডলাইন দেওয়া আছে, ফিফার তরফ থেকে মনে ডেডলাইন দেওয়া ছিল। কিন্তু ফিফা তো ডেডলাইনটাকে মেনটেন করে তখনই যখন দেখতে পায় তার মধ্যে কোনো গঠনমূলক কিছু হচ্ছে কিনা, তার মধ্যে তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা কি আছে, তারা কি আদৌ আগ্রহী এই ব্যাপারটাকে এ করে নেওয়ার জন্য। ফিফা দেখছে তাদের মধ্যে কোনো গা নেই, তাদের কোনো ইন্টারেস্ট নেই, তারা গয়ঙ্গচ্ছ পদ্ধতিতে চলছে। আজকে ব্যানটা কিন্তু সেই কারণে হয়েছে। এই ব্যানটা যদি 5 সেপ্টেম্বরে পরে হতো তাহলে কিন্তু বোঝা যেত যে হ্যাঁ ডেডলাইন পেরিয়ে গেছে, ব্যান খেয়েছি। এই ডেডলাইনের আগে ব্যান দেওয়া মানে হচ্ছে এটা বুঝিয়ে দেওয়া তোমরা কোনো কাজ করছো না, আমার চোখে কোনো কোনো কংক্রিট কোনো আমার কাজের কোনো গুরুত্ব আমি পাচ্ছি না, সেই কারণে আমরা বুঝতে পারছি না তোমরা আদৌ কি করতে চাইছো। তাই ফুটবলের স্বার্থে, ফুটবলারদের স্বার্থে তোমাদের গদি নিয়ে খেলাটা বন্ধ হওয়া দরকার। আমি গদি নিয়ে খেলাটা বন্ধ করলাম। আজকে ফিফা এই কথাটা বললো, এতে কি কি ক্ষতি হলো। প্রথম ক্ষতি যেটা খুব লজ্জাজনক এবং দুঃখজনক এবং কষ্টজনক, সেটা হচ্ছে মহিলা ফুটবল দল গোকুলাম কেরালা এফসির মহিলা ফুটবল দল, তারা আজকে ইউএইতে চলে গেছিল গতকাল এএফসি ওয়ার্ল্ড কাপ এএফসি ক্লাব ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে, উমেন ক্লাব ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ, যেমন আমাদের এএফসি কাপ বা এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ যেমন সেরকম। ফিফা ব্যান ডিক্লেয়ার হওয়ার পর আজকে খবর এসে গেল তারা খেলতে পারবে না। এমনিতে রুলটা তাই বলে যে কোনো ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলা যাবে না, সেটা কিরকম যে আজকে এই ঘটনাটা ঘটলো। একটা মহিলা ফুটবল দল, ভারতের তো ফুটবল দলের তো আপগ্রেডটা খুব স্লোলি হচ্ছে, সেখানে এই একটা ঘটনা যেখানে মহিলা ফুটবল দল বাইরে খেলতে যাচ্ছে সেখানে তাদেরকে খেলতে দেওয়া হচ্ছে না, তারা বসে আছে। সেকেন্ড, 2 নম্বর, আন্ডার 17 উমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপ সরিয়ে নেওয়া হবে, একদম লিখে দিয়েছে, এটা আবার চিঠি হয়ে গেছে, এটা চিঠিতেই এসছে আন্ডার 17 উমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপ সরিয়ে দেওয়া, আপনারা সেটা জানেন। 3 নম্বর, যদি ভোট হয়ে যায় তো ভালো, ভোট গঠন হয়ে যায় তো ভালো, না হলে এএফসি কাপে ইন্টারজোনাল সেমিফাইনাল খেলা হবে না এটিকে মোহনবাগানের যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে, এটাও একটা ঘটনা। এবং সর্বোপরি এবং সর্বশেষ না, সেপ্টেম্বরে আসিয়ান জোনে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ ভারত খেলতে পারবে না। এবং সর্বশেষ, যেটার জন্য এত কিছু, ভারতীয় ফুটবল দল ব্যাক টু ব্যাক যে এশিয়ান কাপে কোয়ালিফাই করেছিল, সেই 2023 এশিয়ান কাপেও ভারত খেলতে পারবে না এই ব্যান যদি থেকে যায়। অতএব ভারতীয় ফুটবল টোটালি একটি ইললিগাল হয়ে গেল। ডোমেস্টিক লিগগুলো চলবে যেমন চলে, কিন্তু তাতে কি কি হবে না, আর নতুন করে কোনো ফরেন প্লেয়ার যোগ করা যাবে না, কোনো প্লেয়ার বিদেশে গিয়ে কন্ট্রাক্ট করতে পারবে না। যেমন সন্দেশ জিঙ্গন বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করছিল, সেই বিদেশ যাওয়ায় পুরোপুরি জল ঢেলে দিল এই AIFF, বিদেশে কোনো ফুটবল খেলতে পারবে না। আরও যেটা ডেঞ্জারাস হয়ে গেল, আমরা যারা সাংবাদিকরা ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ কভার করতে যাব, আমার যতটুকু, এটা হয়তো আমার কম ধারণা থেকেই বলছি, তারা হয়তো অ্যাক্রেডিটেশন পেয়ে যেতে পারে, কিন্তু ম্যাচ কভারেজে সুবিধা পাবে কিনা সন্দেহ আছে, কারণ যেহেতু ইন্ডিয়া ফুটবল ব্যান খেয়েছে, আমাদের দিক থেকেও একটা চাপের জায়গা হয়ে থাকে, এটাও একটা কোশ্চেন মার্ক জোন হয়ে আছে। এটা খুব খারাপ ঘটনা ঘটলো, খুবই খারাপ ঘটনা।
রঞ্জিত বাজাজকে আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম, কারণ রঞ্জিত বাজাজ এই এআইএফএফ এর যে দুর্নীতিগ্রস্ত অবস্থাটা যে চলছিল, এটা তো বহুদিন ধরে চলছে, এটা আজকের নয়। প্রফুল প্যাটেল, আজকে নামটা উঠে আসছে বলে বলছি, আমি নাম করেই বলছি, প্রফুল প্যাটেল, দেবাশিস দত্ত, এনারা ফুটবলটা কতটুকু খেলেছেন আমার জানা নেই, সত্যি জানা নেই। বললে অনেক খারাপ কথা বেরিয়ে আসতে পারে, অনেকে অনেক কটূক্তি করতে পারে, আমি কটূক্তির দিকে যাব না, আমি গঠনমূলকভাবে বলবো এনারা ফুটবলটাই বোঝেন না, ফুটবল কি চায়, ফুটবল কি করে। আজকে যে কটা ফুটবলার আছে জাতীয় দলের, 22 জন ফুটবলার প্লাস আরও যেসব উঠতি আন্ডার 17, আন্ডার 20, আন্ডার 23 ফুটবলাররা রয়েছে, তাদের আজকে পা থেকে বলটা কেড়ে নিল। ফিফা কারেনি, কেড়েছে এআইএফএফ। ফিফা সেটা শিলমোহর মারল। লোকে বলবে ফিফা বল কেড়ে নিল, ফিফা কারেনি, আমি বলবো এটা এআইএফএফ কেড়ে নিয়েছিল অনেক আগেই, ফিফা সেটা শিলমোহর মেরে দিল। এখনো সময় আছে, নিজেদেরকে গোছাক, নিজেদেরকে বুঝুক, ফুটবলটা ফুটবলের মতো হোক। হ্যাঁ, অনেকে বলবে ভারতীয় ক্রিকেট দলেও তো এই ঘটনা ঘটতে পারে, আইসিসিও তো বিসিসিআই কে কথা, বিসিসিআই এর ক্ষেত্রে অনেক কিছু হতে পারে, কিন্তু আইসিসি আর ফিফা এক নয়। ফিফা ব্রাজিলকেও রেয়াত করে না, জার্মানিকেও রেয়াত করে না, ইংল্যান্ডকেও রেয়াত করে না, ফিফা ফুটবলারদেরকে রেয়াত করে। ফুটবলার যদি বলে আমি খেলতে পারছি না, ফুটবলারদের হয়ে সে গিয়ে দেখে ফুটবলারদের হয়েই কথা বলবে, সে কোনো কমিটির হয়ে, কোনো দেশের হয়ে, কোনো বোর্ডের হয়ে সে কথা বলবে না, সে ফুটবলারদের হয়েই কথা বলবে। আজ ফুটবলটা নষ্ট হয়ে গেছিল, অনেক দিন থেকে নষ্ট হচ্ছিল, আজকে ফিফা সেটার উপর একটি শিলমোহর দিল, স্বপ্নময়। So let me summarize what he said in the recent times, and along with that, I will add my specific advice and all of the important things and everything that happened today. Basically, what happened is that for a long period of time, Praful Patel was at the president's chair. Now, suddenly, Ranjit Bajaj, you all know, he's the owner of Delhi FC and was the owner of Minerva Punjab FC. He filed a case against AIFF's current committee that was at the helm. So, and after that, the court passed an order regarding that, and a COA was formed. Now, at the head of the COA, we are very much familiar with two persons. One was Bhaskar Ganguly, and the another one was S.A. Qureshi, who was ex election commissioner. Now, if we look at the current thing, the path was set a long way back. Basically, what happened currently, it's nothing new, but yeah, it's a temporary suspension. Of course, suspension up to the new committee is formed. So, what currently the COA has to do? Point number one, the FIFA COA should currently listen to everything, every objections that FIFA has regarding the COS draft constitution and the entire thing. Secondly, COA should revise back to the constitution which was agreed upon by both FIFA and AIFF AFC in the earlier past. And currently, COA should focus on the elections because it's a now what implications can this FIFA ban bring to India? You all know that recently East Bengal has signed 5 foreigners, but as far as the information that I received, none are registered. But the main thing that is there is that the the team that is currently there, you will find that most of the foreigners who are recruited currently, most of them are free agents. Now there is no bar in the registration of the free agents, as they can be easily registered under CRS. Now, but the main problem that is regarding the 6th foreigner whom East Bengal has had almost finalized, only the NOC was left, but currently no one will give the NOC to East Bengal currently because East Bengal belong to a country that is banned by FIFA. So it will be very much difficult for East Bengal to cope up with this. Apart from that, currently ATK Mohan Bagan, the team, they are one of the most formidable teams of this ISL. So if you look at their current team, Dimitros Petratos is not at all registered at the current moment.
Now if he is not at all registered, then it may create another problem. But he was, I think he was also a free agent, so he may be registered later on. Another point is that in Durand you can use unregistered players, but while playing in the ISL you have to register all of your players. So that works because in cup tournaments there is no bar at registration and all that. So for Durant it's okay. So now no registration can be done after the transfer window gets over. So you have to East Bengal currently and Mohun Bagan have to be very methodical regarding the entire procedure. But I have one or two observations that this ban may not last long, because currently the CEO is looking into the entire matter. They have sit in an emergency meeting. They have discussed with all of the stakeholders. They are currently trying to hold the elections as fast as possible. As for the information that I have received, also they have almost abided by most of the changes that FIFA has suggested. So as soon as the new, but I have an opinion here that Supreme Court cannot be regarded as a third party, because in any countries any legal jurisdiction is entirely depend upon that Supreme Court, and Supreme Court has the authority to interfere in any matter. So I don't, and this it's also the same thing from the COA. The news that I am receiving from the COA is also that they are also thinking it. They are also of the same opinion that Supreme Court is not a third party, but currently FIFA considers Supreme Court as third party. Also, the AIFF should work at should discuss entire thing with the Central Sports Ministry and all that, and should hold elections as first as possible. Let us take a question currently. Dada, who is the Asian foreign player for East Bengal? See, the one player was finalized and he was almost only the NOC was left, but currently his deal is cancelled due to this entire procedure. So I think someone other player will come, not that Australian about whom I was talking about. So, what is the date of the election and who are the nominees? So, I have received several news regarding the nominees, like Baichung Bhutia, Sarvanand Sonowal from Assam, then some others, ex players are there. But nothing is concrete at the current moment. So, we have to wait for official declaration, and after that, we can say regarding it. Any what about KBFC UAE tour? See, currently it's very difficult, because for foreign tour to a FIFA registered nation, you need a clearance, and it will not be received. So entire thing is getting complicated, and I don't think it will be possible at the current moment, because uh, if a country is banned by a FIFA, they KBFC have tour to is take cancelled a right now. KBFC UAE tour is so right now tour is cancelled. cancelled right now. Right now cancelled, and they have to postpone their program also. Just right now I get the news. Okay, so let's hope tomorrow will be a good news for the Indian football Yes, fans. yes, দিগ্বিজয় Um, দত্ত, that is right, that is right. আমরা আগামীকাল নিশ্চয়ই কোনো ভালো খবর পাবো, অবশ্যই পাবো। First of all, I say to some of the viewers that I am not talking in English because I continue in Bengali due to the Bengali is my mother language and your language is whatever maybe. So this is a bilingual. I repeat it. This is a bilingual channel, and we have to discuss the program in two language, English and Bengali simultaneously. If any problem of my language, you can ask me what is the meaning of that and this. Don't use slang. I will be banning. I will ban you because I don't want this type of football fans for this page. Okay. and secondly, So I am one thing translating is the that entire thing, so no need to get panicked. I will translate the entire thing, and along with that, I will also add. So no need to panic. Just 5 to 6 minutes will be the entire thing. Like he will speak for 5 to 6 minutes, then I will translate it. So it's like a bilingual show. You may be familiar with the shows that are going on at the Doordarshan. Doordarshan in the earlier past used to telecast some of their shows in both the languages. So currently, because it's an emergency show and we are doing it, that's why we are doing it like that. Okay.
and in the regular shows, the it will continue like that. Bengali will be separate, English will be separate, but currently it's an emergency show because I think all of the football fans are currently very much worried. KBFC player who traveled to UAE can come back and join the KBFC squad for Durant Cup. Let's see, because I think Ivan Vukamovic, it entirely depends on Ivan Vukamovic and the KBFC management. Currently, it will be very much difficult to predict what's next, because this ban was unprecedented ban that has come at the moment, is causing a great havoc in Indian football. So we have to first survive. And another bad implication is that if this ban lasts long, then we may have to start from the lowest most ranking of the FIFA table. So currently we are at 104, but Zero rank. last ranking, Still now last, Indian football rank is zero. Zero. No number. Zero rank. Zero. yes, Due to but the we have to ban, start from the India's last number. मतलब जब ban उठेगा तो Yes. हमको last number से start करना पड़ेगा. So it will be very much difficult. That is 2000. That is 200. And we back to 200. Whatever may be, যে কথাটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে আগামীকাল একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ One second, অবস্থা another কালকে- question: if they wait, can they play with UAE teams? That depends on FIFA and AIFF. If the ban is lifted, after that they can AFC. only play. FIFA and AFC, yeah, not AIFF. This is FIFA and FIFA AFC. मतलब सीओए जितना जल्दी इलेक्शन कराएगा उतना जल्दी फीफा बैन लिफ्ट करेगा. सो मतलब अभी केबीएफसी के हाथ में कुछ नहीं है. And another important suggestion that I want to give to the AIFF currently, that during the ban period, AIFF India national team can play some friendly matches with Russia, because Russia is also currently banned, so they can play and develop their football. No, that's not possible. Because one thing is very difficult. If they do this unofficially, and if they do this unofficially, I repeat you Swapnamay, যদি এটা unofficially ওরা I first I say it in English, I want to you can understand it. If they do this, India is banned due to their third party interment. Russia is banned due to their political issues and for their war issue. So both are not same in this condition. Russia is totally banned their football, and their football player also be totally banned for the whole country. नहीं, एक बैंड नेशन दूसरे तो बैंड नेशन के साथ खेल ही सकता है अनऑफिशियली. ऑफिशियली नहीं खेल सकते. बेलारूस ने खेला था अनऑफिशियल. Belarus is not a banned post. Belarus is not in a banned position. FIFA clear it at that. बेलारूस ने रशिया के साथ अनऑफिशियली खेले थे, मतलब बहुत दिन पहले. So that time banning was there. So problem may not be if ban yes. lifted. If ban lifted before 5th September, because the match will on 5th September. AFC Interzonal semi-final match is on 5th or 6th September. If so, 5th September, before 5th September, ban will remove from AIFF, then ATKMB can continue their AFC Cup. Mohun Bagan will continue their AFC campaign in their interzonal semi-final. Otherwise, whole football, international football for India. The ASEAN team will get a walkover basically. Otherwise, the ASEAN team will get a walkover. The next thing, another news is that tomorrow আমাদের আগামীকাল সুপ্রিম কোর্টে জরুরি শুনানি আছে, এবং কেন্দ্রীয় সরকার রীতিমতো সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন করেছে যেটাকে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের মাধ্যমে যেন কেসটাকে মিটিয়ে ফেলা হয় দ্রুত. কারণ এখানে যেটা কেস গেছে সেটা খুব ডেঞ্জারাস কেস. সেটা হচ্ছে যে সিওএ বলে দিয়েছে পেছন থেকে প্রফুল প্যাটেল কলকাঠি নাড়ছে, কোট আনকোট পেছন থেকে প্রফুল প্যাটেল কলকাঠি নাড়ছে. সেই কারণে সুপ্রিম কোর্টের কাছে গেছে, এবং তার পরবর্তী এই ব্যানটা হয়েছে. তার মানে গন্ডগোল কোথায় সেটা আমরা বুঝতেই পারছি. কালকে যেহেতু কেসটা চলছে, এবং আমার মতে কালকে সুপ্রিম কোর্ট একটা স্ট্রং ভার্ডিক্ট দিক. ব্যান তো খেয়ে গেছি, আর তো এর থেকে খারাপ কিছু হওয়ার নেই. এবার যা দিবি দে, একটা স্ট্রং কিছু বল, তাতে যদি
ফুটবল যদি 1 বছর বন্ধ থাকে, আমি দাঁড়িয়ে বলছি, একজন ফুটবল প্রেমী সাংবাদিক বা ফুটবল প্রেমী হয়েই বলছি, তাতে যদি 1 বছর যদি ফুটবল বন্ধ থাকে তাও ভালো, কারণ তাতে অন্তত এই আবর্জনাগুলো ফুটবল থেকে বিদায় পায়। So basically, পপুলার কার্ডের নিজে কোনো সৎ পরিষ্কার লোক নয়, তার পেছনে 5টা করাপশন লেগে আছে এবং সেগুলো লিগাল, এবং রিসেন্টলি তিনি ড্রাগ পাচারকাণ্ডে ইডির কাছে জেরা খাচ্ছে। এর থেকে এরকম লোক ফুটবলে থাকা মানে না থাকা ভালো। আমি কোনো ভুল তথ্য রয়েছে, ইডি অলরেডি তাকে জেরা করে 1800 কোটি টাকার একটা কেস লাগিয়ে রেখেছে। so basically tomorrow ফুটবলে থাকা থেকে না থাকা ভালো। এইসব লোক ফুটবলে থাকা মানে কন্টিনিউ। So basically tomorrow there is a emergency hearing at the Supreme Court. Central government is also closely watching the entire issue, and they are also helping AIFF and all that to get over with the ban. Interestingly, I today found some stupid posts from some political parties that central government is responsible and all that. It's a utter nonsense, and I can't say better language than that. It's a utter nonsense because they don't know, they don't know AIFF is a sole body, autonomous body, autonomous sole body. They have not any they have not under any company or any government. They have under the Indian government, but not in a autonomous body. So you have to say that the Sports Authority of India is also be responsible for this case. But if Indian football is involved with Olympic game, then this time, or cricket. But otherwise, before and without Olympic games, or Olympic games means I want to mention you Commonwealth Games, Olympic, Asian Games. At that time, football will include in Sports Authority of India or Indian Olympic Committee. Otherwise, AIFF is a free parent body. So there is no issue about the central government. সুতরাং এখানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কোনো দোষ নেই। Basically, it was utter stupidity. I don't know from where it came. That blaming central government for everything will not help, especially in this matter. Rather, central government has a very important role to play in this entire fiasco, because because it's only with the help of central government the COA can get over this matter. So I think it was utter nonsense, and basically the person who votes, I today received a terrible news that Praful Patel himself in the FIFA committee voted for India's ban. So if that's the condition, then how can central government save a organization from getting banned? It's not even possible, because the representative of India in FIFA is voting against its own federation, own parent body, own body. It's utter nonsense, and I don't first of all the COA আমি বলি এই কারণে একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ভাবলাম এর বিস্তারিত ব্যাখ্যাটা আমি দিচ্ছি, তুমি পারলে ইংলিশে ট্রান্সলেট করো, সেটা হচ্ছে অন্য কথা। সেটা হচ্ছে যে প্রফুল প্যাটেলের সাথে আমি একটু পুরোনো তথ্যই নিয়ে আসি, কারণ পুরোনো তথ্য না হলে কেসগুলোকে ঠিক সামনে আনা যাবে না। 2013 সাল প্রফুল প্যাটেলের মেয়ে IPL এ বেটিং এর জন্য ধরা পড়লো। কোচি টাস্কাস কেরালার হয়ে তখন তিনি ছিলেন। প্রফুল প্যাটেল বিমান মন্ত্রী থাকাকালীন বিমানে প্রচুর দুর্নীতি করেছিলেন, যে কারণে তাকে মন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 2 নম্বর পয়েন্ট, আমি পয়েন্ট নাম্বার 2 দিচ্ছি, ভাবলাম তুমি শুধু ক্রোনোলজিটা সামলাতে থাকো। 3 নম্বর পয়েন্ট, প্রফুল প্যাটেল প্রেসিডেন্ট হলো কিভাবে? প্রফুল প্যাটেল যখন প্রেসিডেন্ট হয় সেই সময় প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় তাকে মানে প্রেসিডেন্ট কিভাবে করে, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর কাছের লোক ছিলেন প্রফুল প্যাটেল, তাই তাকে প্রেসিডেন্ট করা হলো। তিনি তখন ফুটবলের ABCD কিছু বোঝেন না, ফুটবলের F ও বোঝেন না, এখনো বোঝেন না এটা, কিন্তু তিনি ফিফা কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছেন। কি করে হয়েছেন অন্য প্রশ্ন। 4 নম্বর পয়েন্ট, রিসেন্টলি ড্রাগ পাচার কাণ্ডে মানে সব থেকে মানে এর থেকে নটোরিয়াস কেস মনে কোনো মানুষের এগেনস্টে পড়ে না, ইডির কাছে 1800 কোটি টাকার একটা কেস খেয়ে বসে আছে।
এবং কিছুটা পয়েন্ট ধরাও পড়েছে, মানে তার দিয়ে তদন্ত চলছে। এরম একটা লোক ফিফার এআইএফএফ এর প্রেসিডেন্ট। এআইএফএফ, অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন অলরেডি করাপ্ট হয়ে গেছে, এবং তার দুজন জগাই মাদায়ের নামও আমি বলে দিচ্ছি, আরো ভয়ঙ্কর। একজন হচ্ছে কুশল দাস, আর একজন হচ্ছে সুনন্দ ধর। মানে শিব ঠাকুর যদি হয়ে থাকে প্রফুল প্যাটেল, আর তার নন্দী ভিরিঙ্গি হচ্ছে সুনন্দ ধর এবং কুশল দাস। আমি জানি কথাটা বলা খুব কুটুক্তি মার্কা, কিন্তু এটাই বলার, এই রকম লোক যারা কোনোদিন ফুটবলের পর্যন্ত জানে না, তারা আজকে ফুটবলের মাথায় বসে আছে। ফুটবলটা যা হওয়ার তাই হয়েছে। আজকে আমি তো বলছি, কালকে সুপ্রিম কোর্টের একটা স্ট্রং ভার্ডিক্টের জন্য ওয়েট করছি, একদম স্ট্রং ভার্ডিক্ট, And if যে ভার্ডিক্টটা and একটা if the যুগান্তকারী। এবং এবং আমি বলতে চাই এটা, বিসিসিআইকে একটা স্ট্রং ভার্ডিক্ট দিয়েছিল লোধা কমিশন, যার পর বিসিসিআই টোটাল চেঞ্জ হয়ে গেছে। সৌরভ গাঙ্গুলির মতো লোক আজ প্রেসিডেন্ট হয়ে আছে, এবং তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছেন যেভাবেই হোক পলিটিক্যাল গ্রাউন্ড থেকে। কিন্তু তাকে সরাতে গেলে 2 মিনিট এটা ভাবতে হয় যে এই লোকটা কিন্তু আমার দেশকে একটা সময় প্রতিনিধিত্ব করেছে, এই লোকটা কিন্তু ক্রিকেট মাঠে দাঁড়িয়ে খেলেছে, ঘরে কাগজে কলমে বসে খেলেনি বা টেবিলে বসে খেলেনি। অতএব এই লোকটা প্রেসিডেন্ট যতদিন থাকতে পারে থাকুক, হয়তো তার রুল অনুযায়ী এবছর লাস্ট হয়তো তিনি ছেড়ে দেবেন, নিয়ম অনুযায়ী তাই হয়তো তাকে ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু সৌরভ গাঙ্গুলি যেমন প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, তার প্রেসিডেন্টশিপের মধ্যে একটা প্রেসিডেন্ট গুরুত্ব যেমন রয়েছে, ফুটবলেও সেরম লোক আসুক, আসুক বাইচুং ভুটিয়া, আসুক প্রাক্তন ফুটবলাররা যারা ভালো প্রশাসক হতে পারে। বাইচুং ভুটিয়া লেজেন্ডারি, সেই হিসেবে আইএম বিজয়ন আসুক না। আইএম বিজয়ন তো একজন পুলিশ অফিসার, সে তো প্রশাসন দপ্তরই রয়েছে। আসুক আইএম বিজয়ন ফুটবলের সামনে এগিয়ে, তাদেরকে কিন্তু সামনে আনা যাবে না, we যদিও বলা হচ্ছে তাদেরকে সামনে আনতে হবে। we also have great administrators আমি from শেষ করবো। Bengal, Jaydeep Mukherjee, Anirban Datta, and they are brilliant administrators from Anirban Datta is Bengal. not a It's good administrator. Anirban Datta just newly come. Please give him time. Please give him time. He also try something, but he also failure at the initial point at the sponsorship issue. You have to know it. Jaffa News issue. It's another issue, but he has faced some difficulties at that point, and he is now not conducting the local league properly this year. So you have to give him time. Please give him time. Then you have to know. Joydeep Mukherjee is a good name, no doubt, but take time. আমার মতে কালকে একটা স্ট্রং ভার্ডিক্ট দেওয়া হোক, স্ট্রং ভার্ডিক্টে যা আসা আসুক, তারপর আমরা আরেকবার পর্যালোচনা করবো। প্রাক্তন ফুটবলাররা যথেষ্ট গরিব, তারা যথেষ্ট মানে দুঃখিত যে এই দিন ভারতীয় ফুটবল দেখতে হবে। আমি মনে করি আজকে আমার পার্টটা এখানেই শেষ করছি। সবসময় তুমি কন্টিনিউ করো, প্রশ্নগুলো নাও। আমি আমার পার্টটা এটাই আজকে আলোচনা, তুমি কন্টিনিউ করো। ওকে। okay. So basically, currently the entire Indian football is in a sorry state. If you currently look at the entire thing, and if the COA's allegations that Praful Patel voted against FIFA, he played an important role in voted against AIFF, he played an important role in banning AIFF, then it will be it will create, it means it's a very bad news, because a person who was at the helm of a national organization and national autonomous organizations, he was a head, and he votes against his own country. It's utter nonsense. I don't know in what other language I can express it. But currently also it has several other implications, because in the 1948 we received the accreditation from FIFA, and currently we are just on the verge of losing it. Not because it's a temporary suspension order, not ban, it's a temporary. But if this sorry state continues for a long time, then we may even be banned. And if the entire allegations that are coming up from COA regarding Praful Patel, and I think Praful Patel should give an official statement regarding all the allegations that are given against him by the COA, that he backstabbed AIFF. So if all of these allegations are true, then it's a reason to worry for all of the Indian football fans. Yes, Praful Patel has done several good works for Indian football. He has brought ISL, he has brought FSDL, and all brilliant works he has done. But currently, but that does not 10 good works does not give you something to do worse. It does not give you a
and all most of the Indian football fans, I think today, first of all, he was guilty at the first place because he couldn't even run the elections properly. If it's the condition of the Indian football that a person cannot run, in we also have in West Bengal, we also have a IFA, in Manipur, all in Assam, in Mizoram, in other states also you have state associations. State associations run elections properly after a certain period of time, but Praful Patel at the helm of AIFF cannot do that. I don't know in what other language I can say. Once AIFF, Praful should be punished for the treaty. See, first, it's only an allegation, it's not proved yet. So no one can be convicted based only on an allegation. Of course, if it's true, then it's a terrible news. Okay, so I think it's all for today. Thank you for joining us. It was a bit long session. Generally, I do sessions around 20 to 25 minutes, but I took this a little bit long because I had a lot of things to discuss. When East Bengal's foreign players are coming, 17th, I think even may come around 17th. Other foreigners are currently trying. Okay, East Bengal has 5 foreign players sorted out, but do English shows separately. Basically, today the entire thing have to be done in a quick manner. So I just, otherwise both the shows will be separately. I will run the English shows. Shantan will run the Bengali shows. Also, you will receive analysis from Arijit. Then I'm trying to do something. Bring some ex footballers to do the analysis. So everything is in the process. See, we have started the entire thing new. My channel is only, you may find it only 5 7 to 8 months old channel, because I and it's only the from the fans, the inspiration I received from the fans to open a channel. Because earlier I some of the EB fans told me to that I open a channel, open a YouTube channel. So I, after that, I opened a channel, and a lot of persons who work in this channel, they are themselves some fans who just motivated me. So I said you also come. So of course we are trying to, yeah, that's not a problem. It's only a work visa. You are coming to play football, you are coming to play cricket, you are coming to play hockey, anything. It's only a working visa. So that will not be a problem. The main problem that will be there is CSA registration. But most of the players were free agents, it will not create a problem, because they can be registered just before ISL. And I think before ISL the ban would be obviously be lifted, because it will not take very long time. It will be a rather very short time issue. So okay, that's all for today. Thank you for watching the show. If you like the show, please give a thumbs up, and also comment regarding what changes we may bring to our show. And if you are new to our channel, please subscribe the channel. Okay, see you soon. Okay, last, it's the last question. According to you, who are the favorites for Durant Cup? Different teams. Etikembe has a strong team. Etikembe use the team. Then other you have Mohammedan also have a very strong team. Then you have JFC will be player using their second team. Currently today I saw FC Goa playing. FC Goa is also doing very good. So many teams you have. Also, Rajasthan United FC, Mumbai City FC. Mumbai City FC have a strong team. Rajasthan also have a very strong team, and they are using their full potential. So anyone can win. East Bengal, I am not too much optimistic regarding East Bengal at the current point of time, because today I watched their. I will discuss I will do the analysis in my next Sunday show, of course. But it was not up to the mark. The performance of East Bengal in today, I only found the goalkeeper Debnath Mandal impressive, and I it was very difficult to
see such a match. Thanks for joining the show. Hope you enjoyed the show. Okay, so leaving. Tata, Jai Hind.